I started with Kenya shillings 1600. Ukishatoa hizo mabiru zote sasa ndio back na ile product ya 7 kgs. And currently as we speak, and thank God, we are probably 0.75 million the asset or the total stock. Familia ya my mom wakafanya mchango. It was the biggest fundraising ever happened kijiji yetu. Yeah. Walichanga 800,000 and 40,000. It was 40,000. Wakalipa from where penye nilikuwa nimeachia that semester 1 mpaka 4th year. Amen. Maisha yangu sasa nikaona yani hiyo burden kubwa Imeisha. I just need to think about paying bills na kukula. Wakiwa wamechanga hizo, I don't need to bother them again. That is enough for them. So form 3 na form 4, hiyo ndio ilikuwa maisha yangu. Si kupita. To be very honest, tu nilikuwa na D+. Ulikuwa na D+? Yes. Kwa majina naitwa Kimani Charles. I was born 1991 May. Kwa familia yetu mimi ndio watano kwa hiyo familia. Na kwa hii, as you can see, hii biashara ni actually nasemanga hii ni baraka. Juu ilitoka kwa 1600 Kenya shillings from Mshwari. Na saa hizi it is 0.7 million. 0.75 million. Hii biashara yako. Yeah, and I thank God. Lynn, maisha yangu, if I can able to tell you in details is that nimetoka kwa familia ambao ni ya chini kabisa. Sorry to say. Lucky enough, kwa familia ya my mom. Ukisema familia chini unamaanisha nini? Namaanisha, okay, kuna ile unaona yani you are struggling even to have a daily bread. When I was young, for example, nikiwa Saturday 5, kutoka Saturday 5 kurudi chini, actually we could not wear shoes. Hatukuwa na viatu. So that is a humble beginning, but kwa yani lucky to say or God favors, mimi nikajipata hapa. What I can say is that kwa maisha yetu mimi nilikuwa tu najaribu kung'ang'ana nione at least naweza kuja na kitu a family can enjoy. The scenario came sasa nilipomaliza high school, primary school, nikapata points za kunipeleka high school. Actually mimi mzaliwa wa 5 nilikuwa kuanza kuingia high school. Na hiyo high school nani alikulipia? Okay, ni familia ya my uncles, familia ya my mom. Yeah. My uncles, my aunt wakakona hiyo kuna interest. Sasa wakaanza kuona kuna change. Nikaa kuna change kwa familia yetu. Mtoto wa kwanza amejoin school. So wakacombine. Wao wakacombine tu. Wakachanga. Nikasoma high school. Sasa unajua niliingia shule high school 28. 28, okay, hatukuwa na pesa. So nikaingia 28 August. Hiyo semester term ya mwisho. Uliingia form 1 August? Sure. Wow. That high school ilikuwa inaitwa St. Mary's. Now because ilikuwa inajiestablish, ika-collapse to 2009. Haikuendelea tena. So ikabidi nitafutiwe shule nyingine iko hapo karibu inaitwa Mkeo High School. Nikaanza 2009 form 1 again. Nikasoma. Now halafu wenye tulikuwa na especially principal akaona there is a interest, akaona is a leadership kind. Nikapewa nikiwa form 3 nikapewa hiyo captain level ya kuwa sasa ndio tunamonta watu. Although I was not best in school, juu unaona wazazi tunafanya kazi pamoja. My mom alikuwa ananunua maziwa ya locality hapo. So nilikuwa namnunulia maziwa hadi saa 2 ya usiku. So ukitoka unaingia kazini. Yeah. Okay. Halafu usiku nyumbani kuna sako wananunuanga maziwa. So tulikuwa tunaruka saa 8, saa 9 tunaenda tunapima maziwa. Halafu mimi sana naona kuna haja ya kulala tena. Naanza kusoma. So form 3 na form 4 hiyo ndio ilikuwa maisha yangu. Si kupita.
to be very honest tu nilikuwa na D+. Ulikuwa na D+. Yes. Nikaambia my mom, it is not worth it to my life. Nikamconvince kabisa, okay, hakuwa na pesa, najua tu. Lakini nikamwambia sitasomea sasa hapa. Kwa hii kazi yako sasa mfanye na my younger brothers. Mimi niende tu mbali kidogo na nyumbani niweze kusoma. That was the year 2013. Juu nilirudia form 3 the year 2013. Nikaenda shule ambayo iko mbali kidogo na kwetu. So my mama nikamwambia nilikuwa nimeenda research there before. Nienda nitafute shule yenye baya naweza somea. Inaitwa Joy Mix. Inaitwa? Wajohi Mix. Wajohi Mix. Yeah. Na ilikuwa principal mwenye alikuwa anaitwa Mr. Nyaga. You see? So nilipoenda nikapata na jamaa wa boda. Mimi hata I thank God. Actually mimi nasemanga I'm a product of Jamii. Nikaambia huyu jamaa saizi anaitwa Heka. Nikamwambia mimi nimetoka Bushi ama Geta, nimekuja kutafuta shule hapa. Nilikuwa nimefanya form 4 last year, sasa nataka kurudia. Na sina pesa. Lakini na unisaidie tu tupate nyumba kidogo, yani atakaa sio pesa mingi. Unajua hiyo shule ilikuwa day. Jamaa alini host. Akaniambia hapana, unataka tu kusoma, enda ukuje na vitu zako. Now nilipotoka nyumbani, nilipewa my mom alinipea jiko, sufuria moja na sahani na kijiko. That kadogo thing. Na kameza. Nikapigia huyo jamaa anaitwa Heka. Nikamwambia nimekuja. Na niko na jiko yangu. Yeah, na niko na jiko na nini. Now, it's a funny thing. Akakuja akaniambia umekuja ya. Uko wapi mattress? Nikamwambia mimi sina mattress. Yenye tunakuanga nao ni tunararanga na my younger brother. So mimi nimekuja tu na chenye naona inafaa kwa wakati huu. Akachukua vitu zangu. Tukaenda kwa that karumu yake. Alikuwa analipa 1500. Nikamwambia mimi nitakuwa nakulipia na tutakuwa tunashare cost. Nitakuwa nalipa shilingi 700. Na unatoa wapi pesa? Ama ni ile umejipsych tu? Ni ile tu. By the way nililipa like two months. Hiyo ingine akaanza kulipa. And he can confess. Hata anajua struggle yenye nimepitia. So the year 2013 nikaanza sasa kusoma form 3. Yes. Now the year 2013 term ya pili, that principal anaitwa Mr. Nyaga. Akaona nilikuwa nasoma mpaka sadi. Unajua Wajohi Mix iko kaa tuseme hapa na penye nilikuwa naishi ni kaa 10 minutes. So nilikuwa nasoma actually nilikuwa nafunga gate ya shule saa 2 ya jioni. Masoja tu wanasema tu wanajua tu nitafunga. Morning around 6. Ni wewe unaifungua? Ni mimi naifungua. Sasa hata hao masoja walikuwa wamenizoea. Now principal unajua alikuwa anatoka huko kwa shule ya compound masaa 2 tu, saa 2:30 ama anatoka saa 1:30. So alikuwa tu anaona ni mimi ni back tu. So hawakuwa na ile fear. Principal akaona that interest. Imagine, and I thank God. Actually I see a figure dad in him for those 2 years. Alikuwa ananipea sukuma ama spinach za shule. Unajua shule tu kuna kwenye kumepandwa nakumbuka hiyo style na pia hao soldiers kuna ile wanasiagiwa maize ama unga. So nilikuwa napewa every Friday mikorokoro 3 ama 6 kg za unga every Friday. Na sukuma umepewa every jioni nilikuwa na nunua. It's okay. Nilikuwa nachuna hiyo sukuma na kitunguu. Principal alikuwa tu ameniambia tu anything you want as far as the sukuma and kitunguu you're comfortable. So nilikuwa nachuna every jioni. Unajua kuna mwangaza usiku. So nilikuwa tunaenda hapo nyuma nachuna nini sukuma, naenda naziosha kwa mfereji na kitunguu, naenda zikiwa fresh. Naziweka tu kwa bag. Naenda tu napika. Jamaa na yeye unajua ni waboda, anakuja masaa saa 3:30. Anapata labda hata nafanya some revision, some studies. Anakuja anapika tu story tunalala. Tunarauka kesho. Kesho nilikuwa na that 2 years nilikuwa naamka 5. Na narauka tu kawaida. Tarisha narudi naenda class. Na actually hiyo ilikuwa tu from Monday to Monday. Juu Sunday ndio nilikuwa tu nafua morning.
hadi saa 4. Kutoka hapo either nilale, ikiwa sio kulala utanipata kwa shule. Yeah. So principal najua alikuwa na shida tu akikuja huko. Akaona hiyo ni test kubwa sana. That guy akaninunulia, nilikuwa nafanya subject 8. Akaninunulia revision za hizo za vitabu zote 8 times 2. Nilikuwa na 16 revision books. Yeah. Na alikuwa amenunulia free. That was more than it was worth more than 10,000. Lakini akaona maybe huyu jamaa. Nakumbuka siku moja nilikuwa na hapo nyuma penye nilikuwa nimerentiwa. Nilikuwa naishi na hapo nyuma. Kulikuwa kumewekwa mawe. Nilikuwa na karia hapo. Na hata tu jua Sundays mostly. Alikuwa anapitia hapo, akanipata na hapo. That guy akanipea 500. That 500 was more than $1 million to my life. Nikanunua vitu ambao ni common, you know, zenye sikuwa nazo. Na zenye huwezi ukashida ukiambia your mom or your dad, sina hizi, you know. Even today, nakumbukaga hizo pesa. That's why I say, if in life, you can get somebody who is willing to help you. Usichukue hivyo. Take it so serious. Yeah? Juu huwa mtu labda ameona potential yako. You know? Ameona you are worthy. But now the challenge is that unapata yani huja achieve that. Ama anaona uko na hiyo uwezo, but shida ni uko na mashida za background. Hauna njia, hauna namna. You see? So that the year 2013 ikaisha, 2014 ikaisha. Shule uliperform aje? I performed, nilipata B-. Hallelujah. And I thank God. Yeah. Now I knew that now my life and my family have already changed. Yeah. Nikatoka sasa nikahama huko sasa nikaambia now I thank God. My mission here is done. And nimeperform. Mr. Nyaga akanipongeza. Karibu akuje nyumbani. By the way, I owe that guy. Nitampelekea atakaa ni goat. Because now I can feel that I can able to. Unaweza. Yeah. The year 2015. Sasa unaona nimepita. Yes. Lakini hatuna pesa. Lakini venye ulienda home ukasema umepita, walisema aje? My mom, she was very happy. Yeah. Na nikaona joy ya a little parent. Inatoka kwa hati yake. Amejua ame-struggle. Na pia hatukuwa tumemaliza hata hizo madeni za shule. But at least ameona kuna kitu imetoka kwa hiyo. Even actually hata nilipa juzi hiyo ndio niweze kupata ile certificate. Sasa nikatoka nyumbani, nikaenda kuishi na my grandmother. Yeah? Nikamwambia sasa mimi nimepita. Those were my dreams. There are two. My grandfather akona na 2 shows. So they were happy. You know, wameona ile nimerudia. You know, walikuwa nafuatilia maisha yangu because nikaa nimelelewa nyumbani. Yani kwao. Nilikuwa nikifunga naenda kwao. So they knew what I'm going through. Walikuwa nafuata maisha yangu, my story. Both of them, my grandmothers, because wako. Moja alinipea 3,000, that is the year 2015, na moja akanipea 2,000. Niende nitafute shule. Nilifika Nairobi idhaa saa moja hapo. So I was now to focus, knowing that there is a universities here, but sikuwa najua ni wapi. Yeah. Nikatafuta hadi saa 4 ya mchana. Nikashindwa. Nikauliza hawa watu wanakuanga na wanauza pineapple. Kama mimi naitwa Kimani Charles na natafuta shule. Mimi sikuwa najua kuna JKUAT. Hapo ndipo nilijulia kuna JKUAT. Nikamwambia, "Hapana, umeona town yenyewe, umetoka wapi?" Nikamwambia nilikuwa nimetoka Nairobi, nilikuwa naenda MKU kutafuta shule, lakini nimekosa. Kaniambia, "Unaona venye ulikuja? Rudi hivyo." Urudi. Chukua matatu hapa, utalipa 30 bob. Urudi hivyo. On your right, utaona shule iko huko juu. You know? Sijaipata. Nikamwambia nilikuwa huko. Akaniambia ulikuwa sasa sikuwa najua ama ni KU ama ni JKUAT. Nikamwambia hapana, nilikuwa place inaitwa Cairo. Hapana, sio huko. Sio na hapa Juja sasa. Nikachukua mat. Nikarudi. Unajua sasa nimea communicate na yako naenda kwake. Lakini sasa sikwenda kwake.
nikarudi, it's around saa 9 sasa jioni, tukarudi nikaonyeshwa na conductor. Actually conductors are very good honestly, mimi nimeona fees yao positivity in them. Akanionyesha that the JKUAT, nikashuka mat nikaenda JKUAT. Lucky enough walikuwa wanachukua, yani hawakuwa, walikuwa na kulikuwa Monday, walikuwa head session iishe Friday. Sasa kutoka hapo hao wengine watakuja January. Nilikakuchukuliwa. So the year 2016 nikaanza sasa kusoma sasa degree Unasikia sasa hapa tunaanza kung'ang'ana tupate pesa za kusoma juu ni 85,000 per semester na hatuna. Nika-convince one of my uncle, Uncle Aweru. Sasa nimekuja Nairobi na nilikuwa naishi Ruiru na huko ndani tulikuwa tunalipa 1200. Mlikuwa mnaishi watu wangapi kwa hiyo nyumba? Tulikuwa tunaishi mimi, my brother, his wife, and 2 kids. Mimi nilikuwa naishi nilikuwa nalala kwa chair, but maybe I'm busy kind, niko shule na kuja jioni nalala tu. But after one month 2 months nikaona hii maisha yenyewe haiko sawa. You know, nikaanza kung'ang'ana. Sasa nikaanza kufanya mjengo Saturday and Sunday I used to kufanya mjengo Ruiru. Nikaanza kuona napata pesa 500 1000. Nikaambia my brother alikuwa nikaa ameachiwa hiyo hizo nyumba zilikuwa kind of 5. Nikamwambia ongea na mwenyewe, mimi niishi moja, nitakuwa nalipa 1000. Unajua sasa naona hiyo 1000 nitaweza. I was around. Nikaanza kuishi nyumba ile 1200 lakini nilikuwa nalipa 1000. That semester kabla ishe nilikuwa nimeestablish kibanda fulani kuuza matunda. Nilikuwa nanunua Githurai matunda, melon, madizi na avocado na nini nyingine ya hizo 3 na passion. Nilikuwa nimeweka kibo hapo center. Naona ninapata 400, napata 500, mara nyingine napata 300. Nikaanza kuona maisha yangu atakaa nasoma yenyewe naweza pia kuwa na kitu inaweza sema hata nilipa bill. Unaona sasa nimekuwa na koka nyumba. I'm thinking about, nasitaki kubeg, you know. Unfortunately, sijui what happens, hiyo biashara ikakuwa haileti. One of my uncle anaitwa Uncle Aweru akapita hapo akaniona. He never knew that na hope matunda. Akakuja akaniambia, "Chege, naweza kusaidia aje?" Nikamwambia mimi shida zangu ni kusoma tu. Na ndio maana nafanya hii kazi. I understand that scenario positively. Hako kwa biashara kangu alinipea 1000. Akaniambia, "Si unauza matunda, passion, unauza melon, madizi, all this niweke kwa boot." Nikamwekea matunda zote kwa boot. Pesa zangu zilikuwa za kuja 600. So I was to give him change of 400. Akaniambia keep change. Nilifunga hiyo kazi saa 1 hiyo that day. Nikaenda kwa nyumba. I started crying. Yeah. It was kind of hii biashara haiwezi katuweza kutulipia that shule. So that night nikapigia my older brother, anakuanga na ng'ombe na anakuanga na kale kakisia fulani kale ka machine kakusiaga majani. Nikamwambia I want to come kwako for 1 week. Ile majani ulikuwa umeniambia alikuwa na ile napier grass. Anataka nimsiagia kwa nini, kwa hiyo kisiagia ya nini hiyo inakukatakata sharp cutter. Nimwekee stock awe analishia anapatia ng'ombe. Na nikamwambia juu it's a kind of 1 acre and pay at least 20,000. Hiyo nikaa ataweza kulipa that fund. Akaniambia you are free, you are welcome. It was April. It was kind of March ikiuja kuisha. Na nimeona sasa tuko karibu kufanya exam na sina pesa. And I know ikiwa tutakuwa tumelipa that fund sitafanya exam. Vitu zenye nilikuwa nimeacha kwa store that night sikuziendea. That morning kwa hiyo 1000 nikaenda Nyandarua Kinago. Nikafanya na my brother for probably 3 days. Unfortunately nikapata ajali ya mkono. You know, ilikuwa hiyo sharp cutter, nikitoa hiyo majani ikanishika mkono. So nikakuwa is like I cannot able now to proceed. Nikafanya deferment for 2 semesters. Now sikufanya exam na nifanya deferment ya 2 semesters. That means the year 2016 haukusoma. Sikuwa nisome.
nikaenda nikarazwa North Kinangop for 2 months. The year 2017 January nikarudi shule. Now familia ya my mom wakafanya mchango. It was the biggest fundraising ever happened kijiji yetu. Yeah. Walichanga 800,000 and 40,000. It was 80-40,000. Wakaripa from where penye nilikuwa nimeachia that semester 1 mpaka 4th year. Amen. Maisha yangu sasa nikaona yani hiyo burden kubwa Imeisha. I just need to think about paying bills na kukula. Wakiwa wamechanga hizo, I don't need to bother them again. That is enough for them. Allow me to express myself, eh? Please, by all means, feel free. So ukajua mzigo ya shule imeisha. It is done. So nikajua now my duty is to run. I had to make sure that I don't bothering people with the expenses. You know, those expenses like paying rent, you know, nilikuwa naishi kwa 1,000 room na chakula. Most of the time, by the way, nilikuwa nakula kwa my brother, so sikuwa naona ikiwa bad issue, big issue. Lakini nilikuwa najaribu nilipe rent, yeah? So nilipo 2018 January nikaambia my dad, I need to go, I don't have cash but I need to start cake paper business. Back in my mind I knew that there is a industry area kind I used to hear in newspaper, so nilikuwa najua industry area kunaweza pata kitu yoyote. That morning I think Mshwari, kwa vile labda nilikuwa naeka pesa za hizo green grocer there before, walikuwa wameona there is a growth. Kuangalia Mshwari yangu nilipata iko na 1,600. I can get a loan of 1,600. Nikakopa that 1,600. That was my fare from Nyandarua County to Nairobi. Nyandarua mpaka Nairobi ni 400. Actually it was 450. Ikabaki probably 11. Nikaenda Muthurwa. Now naanza kuulizia gari za industry area. Nikaambiwa enda Muthurwa. Muthurwa utapata gari za industry area. Unaenda industry area wapi? Industry area tu. Yeah? Naenda kutafuta makaratasi ya kaki. For me nasemanga Mungu kuna ile connection. Nilipoingia tu kwa mat, nilikaa kwa hapa kwa dereva. Nikamwambia mimi naitwa Kimani na nimeenda industry kutafuta karatasi ya kaki. Gani? Kuna hizi karatasi unaonanga zingine zinafunga madazi, zingine zinafunga kuku, samaki hivyo. Hizo utapata. Akaniambia okay, let go. Akaniambia kuna kampuni na kuanga na waste, inachukuanga waste kwa wao watu mkoko, so wanaonanga wakipelekewa hizo waste. So nikalipa probably 40 bob. Akaniambia utapitia hapa, uende kabisa huko, uende uulize kampuni itawa Kamongo, enda uulize mambo ya karatasi ya kaki. So pesa zangu zinaendelea kufilisika. Maybe it was probably 900. Nilipoenda nikapata kuna waste kilo moja wanauza na 100. Nilinunua kilo 7 kgs. Nikaona hiyo hesabu yangu. Sasa unajua nimeshazoea mtaa, sasa najua fare za Nairobi nini. 200 itatosha kunipeleka Kenyatta Road. Juu nilikuwa nimehama sasa kutoka Roiro, juu tulikuwa tunauzia matunda hapo Kenyatta Road. Nikakuja na makaratasi kwa kasigo room. Nikazimwaga kwa kona fulani. I remember kitado kai ilikuwa hapa. Hapa kulikuwa na kitchen. Hiyo ilikuwa mlango. Lakini sasa kwa ile kona hapo ndipo nilikuwa namwaga makaratasi zangu. Hiyo time, now the year 2018 January, nikaanza sasa kuzitoa. Nilikuwa naziuza kaa watu wa kufungia mandazi, samaki, hivyo chapati. No. Juu that time hata government ilikuwa imeban plastic bag.
so walikuwa na ile interest. Alafu nikaanza kufikiria actually even other people wakaanza kuniambia uko na ile karatasi ya kuweka sukari, nikamwambia niko nayo. Now it was now another experience kidogo. Pale industrial area ukibaizi karatasi zinakuja kama zinakaa hivi, those were waste. Unazitengeneza aje tu karatasi? Kuna vile nilikuwa naziweka kwa single room kwa hapa nilikuwa na, alafu nazinyorosha na mkono zinakaa flat. Kuna vile unazinyorosha hata na kaubao, kuna zinakaa flat hata kaa yani zimekuwa zimeshrink. Lakini na spread zinakaa mzuri. Nikaa miezi 3 tu nilikuwa kuuza hawking na hiyo nauza samaki nini. Nikaona interest ya kutengeneza sasa karatasi ya sukari. Nilikuwa siku ya kwanza nilinunua super glue, knowing it is harmful to me and the quantity that will be. Nikaona haifanyi. Super glue ni ya kushikanisha. Ni ya kushikanisha sasa kuja karatasi kai inaweza hold quantity. Unazibai zikiwa kiflat hivi. Kuna vile unaikata na kisu to pieces, unajaribu. Nikaran within tuseme 2 weeks nikaanza kuran, hapana hii kitu sio hii, ni office glue. Unajua nikienda kwa shop nasema nataka kukuja hii. Kutumia kuna glue inaitangwa office glue. Now nikapata another lady alikuwa na mini supermarket. Ini karatasi yenye nilikuwa natengeneza takani mbaya aje, alikuwa anainunua. Alafu nikaanza kuona now that does it mean that nikifanya kazi na mikono yangu it pays. No. Ati napeleka makaratasi sema nimepeleka 300 pieces for that week, napata 400 500. Nikaanza sana ku grow that interest the year 2018 yote. Now nikaanza sasa kujiamini, nikajua yes, this is what I need to do, and this will change my life and will change the life of my family. Mwezi 5 that 2018 nika push kabisa, nikaona nimeanza kujiestablish. Na that time hata nikafungua page Jamii product. Watu wakaanza kuona kuna kajama fulani anatengeneza. Unajua watu used to kind of wanaona huyu jamaa na ako determined, ako willing to change, ako willing to produce paper. Lakini juu biashara alafu another thing is that hapo Kenyatta Road juu nilikuwa nakuja na makaratasi zenye nimekatakata, labda nimezibeba nikipeleka kwa Borea, zinamwaweka huko kwa plot. Wamama wakaanza kupika kelele, this guy anaharibu mazingira nini. Hiyo pressure for that 1 month ikabidi nihame hapo. Nikakuja estate, inaitwa Kifuta estate. Hapo napo sikuwa na pesa za kurent juu unaona ni kind of estate. Nika convince on my uncle Isaac akanitumia 8,000. Hiyo 8,000 was a bed sitter, nilikuwa nalipa that 500 na deposit that 500 na stima 1,000 zikaisha. Na hiyo bado ndio kampuni yako hapo ndani. Now actually ni kitu mzuri, ni yani ni how can you put ni self contained juu anything you want there iko hapo. Washrooms hapo, kwa kupikia, kitchen, bed iko hapo. Nikatulia, my mind was now I can do great. Nakumbuka one of the time my girlfriend alinitembelea, hakupata pa kukanyanga. She was to stand in the hapo nje kwanza ndio ndoe makaratasi ziweka kwa kona kwanza, you know. But kwa hiyo place nilikuwa so peaceful that anything that I'm doing hakuna mtu ananiambia don't do this, don't do this. She's Damaris, yeah. Aliona struggle to be my girlfriend, and of course now I call him my wife. And I thank God. She's a great woman, yeah. Aliona potential in me. Hakuona ile yani jamaa baya hajiwezi. Aliona husband in me. I call it a blessing. Yeah. It's a great favor. Ama ni aje? Nikatoka sasa hiyo bed sitter, sasa nikaona ikiwa my girlfriend anakuja anapata yani hata hakuna place ya kuingilia, hapana. Hapo nje kwa hiyo apartment kuna shop ilikuwa mtu amepush mabati hapo juu, lakini akahama, hakuzitoa. Mwenye plot nikamwambia hapana, mimi natengenezanga hii karatasi nirentisha hapa. Alikuwa ananipisha 1,000. Kukinyesha nafunga kazi. Kukiwa na upepo, makaratasi zinapeperushwa zinapelekwa kwa highway. Hapana kwa Maram Road. Kwanza anaziokota. So nilikuwa nika fence hiyo hako ka space sasa na bao. Alafu nilikuwa naweka
nylon paper hii ya black. Sasa kakakuwa kanyumba kamzuri. Nikaona nitatengeneza makaratasi nikirusha hapo. Alafu watu wakaanza kutoka mbali sana. Ati kuna jamaa anatengeneza makaratasi pale kwa shidi fulani. I have one guy alikuwa na drive, alikuwa anakuja masaa 3 ya usiku. He used to stop there. Akaanza anasimamisha hivi. Tunaongea tu. Unaona amenipea 100. Amenipea 200. Nikaanza kuona hii kitu yenyewe it can also impact the society. Beside hii kitu na earn, it seems that hii kitu pia watu wanaifurahisha, wanaifurahia. Watu walikuwa wanatoka bari, wanakuja tu wananunua makaratasi. Now nikaanza kuona hii kazi. Now it's probably mwezi wa 7. Hii kazi yenyewe ni mzuri. Ikiwa najifanyia na mikono yangu, naweza kulipa hiyo bed sitter na 3500, nalipa stima na bills chakula, na pia nalipa hiyo current ka shade. It is worthy. I don't know what happens. Ama nikakuwa August 2018. Alafu nikaona hii kazi hailipi tena. Nikaona niko na tuma bills sijalipa. Nikaiquit na nikaachana nayo. Na actually hizo makaratasi sasa unajua na accumulate papers. Penye nilikuwa naendea kilo 7 sasa naendea 20-30. Zinajaa hapo kwako. Lakini jioni lazima nipeleke kwa nyumba. Juu unajua hapo hakuna security. Alafu nikaona hii kazi yenyewe nang'ang'ana, yes, lakini profit si mingi, ni kidogo. Sijui what happened to my mind. Ukaquit. Nikaquit na nikaifunga na nikatupa vitu zote. Nikaachwa na cover nilikuwa nimetengeneza. Watoto wa shule primary inakuanga hapa juu walikuwa wameanza kuja kununulia covers. So nikaona hizi covers sitatupa. Juu already nimeshatengeneza na labda watakujia. Hizo zote zingine nikatupa. Na juu nilikuwa nimefungua page, watu wakaanza kunipea pressure again and again and again. Ndio sasa labda najiconvince I need to first concentrate with education now. Ama nitafute kitu kingine naweza fanya. Alafu watu wakaanza kupea pressure. Kuna makaratasi, hata wanakuja kuulizia kwa plot. Hai nikaona yenyewe nitakuwa naifanyia justice, najifanyia injustice even to even the people to the people. Nikaanza struggle tena ya kuanza tena. Nikazitoa sasa tena, nikatoa covers. Nikaenda industry again. Nikaanza fresh. 2018 ikaisha. January 2019, one of my client, it's a godsend, alikuwa ametoka road already. Alikuwa anataka anunue karatasi za 31,000, vitu zote za kutrain watu. Glue, paper cutter, blocks na at that time nilikuwa sasa nimeanza kujua mambo ya blocks. Unajua kitabu sikuwa natumia, kuna muda fulani tunatumianga. Akaniambia I need product of that 1,000 na nataka ufanye na G4S ziende road and adapt. She was to share that skill. Nilikuwa nimemtumia video aonyeshe hao watu about that community about labda wako na mashida hapa pale. Sikuwa na pesa. Nikaambia one of my closest friend and my uncle anaitwa Uncle Joel. Nikamwambia uncle, kuna biashara huwa nafanyanga ya karatasi na nimepata tenda. Nikamwambia nimepata tenda ya that 1,000 and I need to deliver. That lady she want to see hizo product kwa G4S na niwe nimelipa. Akiona unajua unapima na kilo. Hapo unapima na kilo, watu anaona tu, alafu unamtumia receipt WhatsApp. Akaona ni that 1,000. Yani quantity, you know, alafu gross unampigia picha kila kitu G4S. Now the challenge was that sikuwa na hizo pesa. So my uncle akanitumia, alituma that 5,000. Nikaenda nikanunua anything. Of course najaribu kuona profit yangu hapo. Nikamfanyia delivery ya that 1,000 na ikaenda DAP. Hiyo pesa ilifanya maisha yangu change all of a sudden. Nikatoka hapo kwa ka shade, nikakuja hapa. This was a single room. Currently tume advance. Hapa tulikuwa tunalipa 7,000. Nikaona hii space sasa okay, that time tulikuwa tunalipa 7,000, lakini makaratasi ni kidogo tu, lakini watu wanaweza toka bali wakuja, at least watapata place ni kwa decent. No. Kuna another lady alikuwa amekuja before nikuja hapa, alikuja na gari kubwa sana. Akapata penye natengenezea ni kwa Kahama fulani. She aliona tu my potential, but anaona huyu jamaa kwa kiwango ya chini sana, but akona potential. Aliniambia you shall go far. So that scenario ikafanya ni hame hapo, nikuja hapa. So nikajua hata mtu akitoka wapi atapata at least
hii ni kampuni na atakuwa na ile trust. Now 2019 ikaenda iko karibu kuisha September, nikaanza kusikia yani yenyewe I need somebody who can support me. I usually express my feelings. Jamaa fulani alikuja kuniuzia vifuniko za sufuria, alikuwa anauza 100 hawking. Later I come to realize he was a pastor. Ilikuwa like evening masaa jioni saa 10. Nikamwambia that time sikuwa na makaratasi mingi, although mimi nilikuwa nasema this is a big company, it's a big one, hii inaenda mpaka Afrika. Akakuja akaniambia jana beside nauza vifuniko naona unafanya kazi nzuri. Nikamwambia lakini hii kazi yes naipenda kabisa, lakini hailipangi bills. Unajua nasitaki kuomba tena. Huyo jamaa I come to realize he's a pastor, anaitwa Pastor Amos. That evening we knelt here, tukanil hapa. He prayed for me and he prayed for my determination, my goals and all that. Huyo mtu alinibadilishia maisha yangu one way or another. That evening nikachukua makatazi zangu venye tu nilikuwa na hawk za kuuzia watu wa samaki nini, nikazipeleka Juja. Watu wa mandazi unajua masaa jioni wanatokelezanga na watu wa chapo. Nikaanza kuuzia na 120 wakanunua. That even nikarudi na 700. Nika-convince one of my friend a student also tuwe tunauza jioni. Tunauza kutoka saa 1 ya jioni tunafunga saa 4 na nusu ya usiku. Tunaona tunaigiza pesa. Beside watu kukuja ati kununua product hapa, jioni kuna pesa zitaingia. Nikaanza sasa kuona yenyewe mimi nilikuwa nimelalia masikio sana. The year 2019 ikaanza kuisha, lakini nimeanza kugrow tena. Ndani na grow, watu wanaanza kuamini hii ni project kubwa, this is a big company. Nikaanza pia kufanya training, tunafanya training. Actually kuna ile training ya course training ya short training ya 5 days, na mtu mwingine anaweza sema 5 days is too much, anataka special training. We do that ya kutengeneza karatasi. Juu tunakuanga na product 5 hapa. Now, hii kazi ni ya mikono tu. Unaifanya very fast. Unanyorosha hivyo. Hii glue sio harmful. You can just apply glue there. Look at it. Yeah. Yes. Alafu kuna ile unaikuja. I started with Kenya shillings 1600. Ukishatoa hizo mabiru zote sasa ndio baki na ile product ya 7 kgs. And currently as we speak at thank God we are probably 0.75 million the asset or the total stock. This is Jamii product of course. Yeah. This is a product of packaging. Hii tunasemanga ni packaging ya kilo 1 kg piece ya package. Tunauzanga 50 pieces 80 bob. That is a wholesale price actually. Kuna hii ya nusu 50 pieces 65 bob. Tunakuja hii medical envelope kale kadawa. Tunafunganga 40 pieces tunaweza fanya 35 bob. Tuko na ile for example hii gift bag. Hii tunasemanga ni ka small gift bag but kalefu. Tuna negotiate na mambo ya price. Tunaweza fanya branding, that is 55 bob. These are covers actually. Nasemanga mtu anaweza kuja focus, tuseme amesema tu anataka tu anatengeneza covers only. Tuseme amedecide atarget tu mashule. I will not promise you millions, but nitakupromise kutoka 200,000 to 500 Kenya shilling. 500,000 Kenya shilling. Useme umetaka tu kufocus only maybe one sector. Ama tuseme unataka kufocus na watu wine and spirit, watu wa cereal, watu wa pharmacy, unataka kufanya hii sales ya hii peke yake. This size. Hii size hata ikiwa imefika hapo, it is a better product for that line of the market. Now I can able to say, I can stand and say, watoto ambao kwa nyuma yangu, they will never struggle the way I struggled to be raised. And also, it's good to give them platform. Yani, isikuwe ile ya kustruggle. Unang'ang'ana yani, unajaribu. Even to have 10,000, it is a struggle for them to pay the school fees. Ndio na maana najaribu mingi kutoa hiyo kitu. Also, ukienda nyumbani sasa as we speak.
utaona maisha ya my mama na my dad Imechange aje? Imechange in a way that hakukuwa stima huko. Nimewekea stima. Yani ile basic nyumba unaona yenyewe unajaribu kurenovate nyumba. Gate ikiwa hakuna unaziweka. Mambo ya stima. Na nimekwambia my mom na mraningi her feelings through just seeing her. Nilipo weka hiyo juu niliconnect everywhere mpaka kwa hizo nyumba za my brothers. Unajua wanasoma. Nimkawekea stima. Actually wanasoma mpaka usiku wa $1. Niliona the happiness of a parent whereby ati unaweza mfanyia kitu kidogo ama hiyo uone furaha yake. Yeah? Na ndio nikasema now I can say that for sure there is impact to my life, there is impact to my mom, my dad and the community. Hii job yako imekufundisha nini? Ama maisha yako imekufundisha nini? Okay, for one I say that every individual counter mwenye unapatana na yeye is a blessing guide. Unapatanga hawa watu hapa mnapatana na wao. Be kind to them. Be ready to learn, be ready to learn, be ready to change. Be flexible. Juu kwa hii biashara nimepatana na watu wengi sana of high class. Now I thank God I have that courage to handle people. Sijamaliza shule, but I have that courage. Now I know I can able to handle every individual. Kwa hao watu wanakuja, we relate, we talk. Unaona, unasikia challenge hapa, hapo. Unalan, unaona enyewe nime struggle, but does it mean that I will not keep doing? I will not keep pushing for my dreams. Unapata huyu mtu anaona bigger dream than what you can see. Mtu mwingine anakuambia for sure you have achieved this. Maybe what is your dreams or that. Unaona enyewe huyo mtu ameona a different thing. Maybe naweza kosa kuona juu ni kitu ambacho nimetoka nayo kutoka chini. Lakini mtu mwingine akikuja a new face anaona enyewe umeachieve. Lakini kwangu mimi nasemanga we are not yet achieved until we touch Africa. No, if we can able to impact society in Africa, we can now say that for sure we have done it. Na unaona mtu wako South Africa akitumia your products soon? Yes, yeah, very soon I believe. I trained a Tanzanian guy Kigoma. Umeenda Tanzania? Yeah. Na nikampatia product. For me it was a kind of sikuwa nataka gain sana, but also that exposure, you know, running new things. Juzi nilitrain a Botswana guy, Ethiopian, sorry. Alikuwa hakuwa sikuenda kwao. Amekuja kuishi na one of the relatives here hapo Thika. And I'm looking forward because unapatanga there is a lot of impact. Unapatanga watu wanakuuliza maswali, tuseme Rwanda, wengine Uganda. By the way, nimefanya delivery last month Uganda to already. Yeah, alikuwa anataka 100 kgs na nikatumia mash poa to do delivery. Although imechukua 2 weeks before she get it. Now that whole thing inafanya nione enyewe God can do great. Boundaries zitafunguka. Yeah, kuna vile Mungu anaweza kutendea makubwa in a way that you just need to be humble and thank him. And I'm looking forward to impact even more. You know, I can say that God willing, I would like to see even my generation to come doing this. Because hii kitu ni ya mikono, you know, you don't need to have a machine, you don't need to have a lot of capital to start it. You hear my case? So ni kidogo tu, you just need to have that little. Hiyo itakusaidia, you know. Mimi singetaka kuona mtu, for example, kuna kajama fulani tulikuwa tunasoma wa Joy Mix, akaona interest and of course unajua ananifuatilia. He came to be trained yesterday. Mimi nikamwambia ikiwa hauna pesa ya kuanzisha, I will guide you through. Hata hali nikupe loan, yani nikupe loan ya product. Now, look at it. These are brandings. Yeah, these are branding. An envelope which is branded, a good one, a gift bag. Tunafanyanga design and all that. Tunaweza tengeneza kitu kama hiko, as you can see, so smart. I know ladies will be glad to see this. Very beautiful. Yeah, for gift bag. Na tunaweza kutengenezea hii kubwa. Jamii product is all about Jamii product, impacting the society. And I thank my uncles and my aunts.
even my grandfather and my grandfather alikufa, may he rest in peace. My shows, 2 of them, supportive. Hawa watu, they are great. So if somebody can have that hiyo chance ya kuona amepata hiyo backup, hiyo support, anafaa ashukuru Mungu, because that backup, unless you have that backup, especially watu ambao tumetoka hiyo familia chini, huwezi ukaraise, you need that favor. Ukiingia hapa ndani una feeling aje? First, I usually thank God all the time. Unapatanga most of the time I just thank God. Naonanga hii ni platform ambayo Mungu ameniweza, amenipea, lakini sio yangu. Actually hata ukisoma nasemanga God is the CEO and the co-founder of Jamii product. Yeah. Naonanga tu ni favor yake. I never knew that inaweza kuwa na impact society. Watu unaweza wafundisha wajue, waanze kujifanyia kitu yao. But back in my mind ilikuwa tu najua nitamafanya manufacturing. But you see, that big clear picture sikuwa nayo, So nikikuja tu huku ati nitembee hii room na nitembee hiyo room, I thank God. Na hii ndio kampuni yako? This is my company, Jamii Product Limited. I thank God. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Maneno yako ya mwisho kwa Wakenya? What I can say to the society on Kenya in general is that whatever you feel that you can able to, especially kitu ya mkono, kuna hii tunasemanga hard work it pays, kuna na combination ya hard working, hard work. So mimi naweza ambia Wakenya, believe in yourself, trust in God, and if you are lucky, you get somebody who can support you, who can support your goals, who can support your determination. Do not neglect the person, because ameshaona in you. They have seen what you can able to. So respect them, be humble to them, and they shall be able to make you prosper. Of course, that it comes with a favor from God. And of course, every individual ni lazima apate ile support. Mungu anatumanga mtu to kushikilia mtu mwingine mkono. So I say, keep pushing. Believe in you that you shall achieve. Na I assure you, they shall achieve. Yeah. Hiyo kitu kidogo tu hiyo. Hata kama ni sukuma, umeanza kidogo, anza na hiyo. Believing that you shall. Yes, kwa hiyo jana unakuanga na a lot of challenges, a lot of them. But hiyo sasa. Yeah, for you hawezi ukakuwa that platform where you don't have challenge in anything. Any angle, hata kama ni kuajiriwa au anything. So, jua hiyo, that is your goals. For example, naonanga mtu tuseme ameanza kuuza sukuma, tuseme ni kidogo tu. Whatever afikirie, arent aris shamba kubwa, aanze kupanda hizo sukuma and all that. Hiyo atakuwa na supply even supermarket. So nasemanga hiyo kidogo hiyo, as long as you are doing it your own hearts, believe in it, na utaachieve. Yeah. Thank you.